Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Yeah, morning, very good sir. morning. So we are meeting after a very long time. So how are you all? So what we will do is we will today just have a thank you for those responses. Yes. So thank you, Shrishma, Sri Lakshmi PM. Yes. So I'm happy to see that you're all fine. So stay safe and careful in this time of the pandemic. So we will today discuss the pattern of the question paper based on which we will have our further sessions. So we will look at what kind of questions you can expect for the exam. We have already discussed all the major core texts in the class when we had live sessions. So today we will go through what kind of questions we will get for the exam. We will look at a model question paper and we will learn what are the kind of questions that we will get. So that is what we are going to do in this session. So you can see in the screen on the screen, this is the title of the question paper. You can see the question paper code on top. So every subject will have a code. It is for English it is 1001. So on top you can see the code that is TED is technical education. Within brackets it is 15, that is the year of revision, that is 2015 revision, and 1001 is the code for English for communication 1, that is the paper for the first semester. Okay, it is a 3 hours paper and has got 100 marks. So this is the title of the paper, and you can see that the first part is called part A. So the question paper is divided into 3 parts, part A, B and C. Okay, so there are 3 parts to the question paper: part A, part B and part C. Okay, part A is all core text based questions. Okay, all the questions in part A will be based on the core text. We have about 5 core texts in this textbook, that is Words to Deeds. Can you tell me which are those 5 core texts? 5 കോർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് എയിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക. ഏതൊക്കെയാണ് 5 കോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് അറിയാമോ? Can anyone tell me which are the core texts? നമുക്ക് കോർ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് 5 എണ്ണം. ഇതിൽ ഓരോ മോഡ്യൂളിലും ഓരോ കോർ ടെക്സ്റ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അത് ഏതൊക്കെയാണ് കോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് അറിയാമോ? Anyone can mention at least one core text? Exactly. Yes, Danya, thank you for the response. That is the first core text is the speech by Seven Suzuki, which is titled Words to Deeds. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഉള്ളതാണ്. അതിൽ തന്നെ വേറൊരു കോർ ടെക്സ്റ്റും കൂടിയുണ്ട്. മറ്റേ
I do it well nalladila. Jeremy's first hand. Okay, so the Jeremy's first hand. So these are the two core texts in the first module. Then in the second module, yes, yeah, that is right. Jeremy's first hand. Yes, Nandana. So these are the two core texts in the first module. Then we have in the second module we have the watery place. That is in the second module. Yes, yeah, the watery place. That is the core text in the second module. Yes, yes, then yeah. So that is the second module core text. Then we have in the third module we have the My Greatest Olympic Prize by Jesse Owens. That is the next core text. After that we have a poem by Richard Dickens, which is called Ants at the Olympics. That is the next core text. So we have now 1, 2, 3, 4, 5 core text now. And the last core text is in the last module, that is Media Matters. And the name of the core text is Newspaper Story. So these are the, yes, exactly. Newspapers, that's right, Aishwarya. A newspaper story. It is from Media Matters, the final module. അപ്പോൾ ഈ 6 കോർ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് എയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദോസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കോൾഡ് annotations, or they are also called context-based questions. Context-based questions. So these are the kinds of questions we will get for the exam. If you look at the one example, if you look at the first example of the annotation that you get for the exam, you can see that there is a sentence which is given from the text. I hope you are able to see it properly. Okay, so this is the first question, first annotation that you have in the first beginning of the question paper, that is part A. So this there is a line given from the text, and there are 3 questions which follow this context. So this is the context that we is given. ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ, അതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ആ സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കി ആശയം വിപുലമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So there is a context which is given in the form of a sentence from the text, and there are 3 questions. So there is a variation in the mark divisions also. The first question has got just first 1 mark, the second question has got 2 marks, and the third question has got 4 marks, which means that the first question can be answered in one word or a short sentence. The second question can be answered in about 2 sentences because it has got 2 marks. And the third question has to be answered in an elaborate manner. Okay, ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. Because that is why we have been awarded 4 marks for that question. That is C, question number C of the main question number 1. So main question 1 C യിലേക്ക് നമുക്ക് so we have 4 marks for that question. Okay, is it clear now? You understand this pattern? Yes. Okay, thank you, Nanya, for the response. So this, if you do read that so you can easily identify where this question is from. Which module is it from? Yes, there are so many people have responded in the chat box. Thank you for those responses. So can you tell me which module is this from?
Yes, it is from the first module. Yes, Trishma, Trishna, thank you for those responses. It is from the first module, that is the speech given by Savan Suzuki. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Yes, from words to deeds. That is right, Sharmili. So it is from this module that we have this question. Module number 1. ആ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ട്. ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഹാവ് ആൻ ആൻസർ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സെവൻ സുസുക്കി ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓൾസോ. സെവൻ സുസുക്കി ഈസ് ദ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സെവൻ സുസുക്കി. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ലോങ് ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, സോ okay, let us look at the next. So we have 4 such questions. I will not read all the questions. We will just see the pattern. So we have 4 such questions in this section. അപ്പോൾ ഈ 4 questions എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 4 മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ചില മോഡ്യൂളിൽ 2 കോർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, ചില മോഡ്യൂളിൽ 1 കോർ ടെക്സ്റ്റേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാ മോഡ്യൂളിനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 4 മോഡ്യൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് എ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി പാർട്ട് എ കഴിയുകയാണ്. അതായത് പാർട്ട് എയിൽ ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 1, 2, 3, 4. ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യനും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 3 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ, ബി ആൻഡ് സി. So we have a total of 7 for the major questions. ഈ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മാർക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ 1 + 2 + 4, this is 7. Okay, so the total of 7 marks for each question. So we have 4 questions, so we get a total of 4 × 7, 28 marks. അപ്പോൾ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന കോർ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തറവായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു കെൻ ഈസിലി ഫെച്ച് 28 മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ 100. കോർ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ 28 മാർക്സ് നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പാർട്ട് എ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിക്കോസ് ഹി വിസ്പേർഡ് വീനസ് when they talked about the watery place. So you understand that this is from the chapter watery place. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് what is the name of the sheriff, why did he mistake Venice for Venus, what was the impact of his mistake എന്നൊക്കെയാണ്. Then, did I come 3,000 miles for this? I thought bitterly. So you understand that because this is a sentence directly from the text, we immediately recognize that this is from My Greatest Olympic Prize by Jesse Owens. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് റെഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദ കോർ ടെക്സ്റ്റ് My Greatest Olympic Prize by Jesse Owens. The 4th question is from Media Matters. So Media Matters, maybe some of you may not be very familiar with it because I had discussed it in not in detail, but a brief summary was discussed. But let us just understand that it is about a newspaper story എന്നാണ് ആ സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ. It is about the journey of a newspaper. ഒരു ന്യൂസ്പേപ്പറിൻ്റെ ജേണിയാണ്. To just give you a what shall I say, a very brief description of the story. Here we have a summary. This is already there in the Google Classroom. You can go through that. It is a satirical story on the influence of the media. മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരിഹാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കഥയാണ്. സോ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും, അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നിന്നും അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്
പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥയാണ്. നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും, ആളുകളുടെയൊക്കെ ജനജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ. പക്ഷേ അതിനെ ഒരു പരിഹാസ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സറ്റയർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിഹാസത്തിലൂടെ ഉള്ള നറേഷനെയാണ് സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സാറ്ററിക്കൽ സ്റ്റോറി ഓൺ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ മീഡിയ. So somebody buys the newspaper and finds a message of his girlfriend who he goes away with her. They decide to leave the city because she has left a message for him in the newspaper. So this newspaper then goes in the wind. It is lost from that man and it goes in the wind. And it hits the face of a horse carriage. ഒരു കുതിരയുടെ മുഖത്ത് പോയി അതടിക്കും. സോ the horse loses direction and the horse carriage meets with an accident. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്. ആ ആക്സിഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള വണ്ടിയിലുള്ള ആൾ താഴെ വീഴും. സോ ദ മാൻ ഹൂ falls down on the road, he is hurt. അയാൾക്ക് കുറേ അപകടം സംഭവിക്കും. So a lady from the neighboring house comes out. So she finds that this is the man who had proposed to her. ആ ലേഡിയോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇയാൾ ഇവിടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ അപകടം പറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഇയാൾ ഇവിടെ വന്ന് വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. So that is the next stage of the newspaper. So she thinks that, I have highlighted it here, she thinks that this man is trying to commit suicide because he had rejected his marriage proposal. So now what happens? She feels pity for him and the man is able to get the love of his life. Then the newspaper is picked up by the policeman who arrests the newspaper because it is causing an accident on the road. So a policeman, when he reads the newspaper, he finds an editorial which praises the police. That is the next stage of the newspaper's journey. So when the policeman finds some article which praises the police, he decides not to arrest the newspaper and he gives the newspaper to a boy called Johnny. Johnny takes the newspaper home. Johnny എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ്റെ ഈ പോലീസുകാരൻ ഈ ന്യൂസ്പേപ്പർ കൊടുക്കും. That Johnny takes this newspaper home and there are 3 members in the house: Johnny, his sister Gladys and their father. All these 3 have different uses for the newspaper. His father is a union leader, Johnny's father, and rather the father of Johnny and Gladys. He is a union leader and he was to go for a strike. ഒരു സ്ട്രൈക്കിന് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അയാൾ സ്ട്രൈക്കിന് പോകാൻ മറന്നു പോകും. കാരണം he starts doing a puzzle in the newspaper. Okay, what kind of puzzle is it? It is the kind of crossword puzzle that we did in the first module. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രോസ്വേർഡ് പസിൽ അയാൾ ചെയ്യാനിരുന്നിട്ട് he forgets the time to go for the strike. അപ്പോൾ അത് കാരണം സ്ട്രൈക്ക് ഒഴിവാകും, അതായത് പ്രശ്നം ഒഴിവായി ഇയാൾ കാരണം. there is a problem which is avoided because he was busy doing the crossword puzzle. അതിന് കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലെ എന്താണ് വരുന്നത്? ന്യൂസ് പേപ്പർ കാരണം സ്ട്രൈക്ക് ഒഴിവായി എന്നാണ്. കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വേറൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രൈക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ അത് അയാൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. അയാൾ ഈ ക്രോസ്വേഡ് ചെയ്താണ് അയാളുടെ സമയം പോയത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സറ്റയർ. അതൊരു പരിഹാസമാണ്. ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചില്ല, പക്ഷേ അയാൾ പസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയം പോയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സ്ട്രൈക്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ലീഡർ ആയതുകൊണ്ട് ലീഡർ ഇല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് the strike is avoided and the problem in the factory is solved. So that is the use of the next use of the newspaper. Then the girl Gladys uses the newspaper as a beauty tool. How does she use the newspaper as a beauty tool? She pins the newspaper beneath her skirt so that there is a sound. Newspaper ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ട് വരും. And it is the sound similar to the sound of silk. So when she wears the newspaper along with her dress, കാണുന്ന രീതിയിലല്ല, ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കും.
So when she pins the newspaper beneath or below her dress, it makes the sound of silk, and people will think that she is wearing silk. So it increases her confidence, and she feels that she is more beautiful. So that is the next use or the next role of the newspaper in the life of someone. And the last use of the newspaper is made by Johnny. That is the boy to whom the policeman had handed over the newspaper. How does he use the newspaper? He uses the newspaper as a protective cover. Okay, as a protective cover to escape from the beating of the teacher. So what does he do? He pads his body below the clothes. Wherever the teacher usually beats him, he folds the newspaper and keeps it in such places where the teacher beats. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ വേദന തോന്നില്ല, കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പർ തിക്കായിട്ട് അയാൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ്. So these are the different uses of the newspaper. Satirized by, fun, made fun of by. Satirize എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to make fun of, കളിയാക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ്. So he makes fun of this author. He makes fun of the different uses of the newspaper. The author is O. Henry. So he makes fun of the different uses of newspaper by narrating different instances where newspaper has totally unexpected roles in the lives of people. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ഉണ്ട്. So this is here in this example, that is the fourth question in this annotation. You can see that the brown girl turned green. So green indicates the envy. So the colors are indicative of certain feelings. Okay, green is indicative of envy, red is indicative of anger, etc. Okay, so the colors are indicative of certain feelings. So when she is wearing this newspaper beneath her skirt, it makes the sound of silk, and therefore the brown girl is jealous of her. This is another word for envy, jealous, asooya thonuka. So that is the story of the newspaper story. അങ്ങനെ 4 മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഓരോ അനോട്ടേഷൻ വീതം ഉണ്ടാവും. So we get 28 marks from this first section itself. The next section, that is part B. Part B is grammar. Grammar എന്ന് നമ്മൾ പറയും. We can simply put it as language, about language, questions about language. So they will be not very long questions, very short questions, which are based on the exercises that we do in the 4 modules. അപ്പോൾ ഈ 4 മോഡ്യൂൾ അത് അങ്ങനെ മോഡ്യൂൾ വൈസ് തിരിച്ചിട്ടല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള questions ആയിരിക്കും പാർട്ട് ബിയിൽ ഉണ്ടാവും. So all these questions in part B will be related to language. So the first set of questions is to use the correct word from which are given in brackets. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകൾ, ഈ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ സീൻ വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി സീൻ ഇൻ, എവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും? കോർ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. So all these words will be seen in core text, usually as glossary നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്കതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. So the first set of questions is based on the glossary words which we find in the core text. So Ashoka dash many countries. ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ?
റീസൈക്കിൾഡ് ഉണ്ട്, കോൺകേർഡ് ഉണ്ട്, ചിസൽഡ് ഉണ്ട്. ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ്? കോൺകേർഡ് ആണ്. ഡ്രിങ്കിങ് ഡാഷ് വാട്ടർ will cause many diseases. That is right. Yes, Rishma, contaminated. Yes, yeah, contaminated. That is right. So, thank you, Sharmili, Varna. So, like that, we have 5 questions. We will not discuss all the questions. Example, discuss it. So, that is the first set of questions. In the next set of questions, unseen വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും കാണാത്ത വാക്കുകളാണ്. ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം അൺസീൻ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിൽ ക്ലൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മീനിങ് ഫ്രം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So what is understanding meaning from context? Understanding meaning from context means that is when you look at the rest of the sentence, ബാക്കി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറിയാത്ത വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. We will be able to guess the meaning of the unseen word and the new word because we are familiar with the other parts of the sentence. So to guess the meaning of this word, we have to look at the other words. So there will be some clue words which will in the sentence itself. There will be some clue words in the sentence itself which help us to understand the meaning of this word. So one example is her tea was tepid, so she put it in the microwave. So what is the meaning of tepid? Yes, Krishna, Rajalakshmi, cold എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം എന്താണ്? മൈക്രോവേവിൽ ഇടാൻ കാരണം എന്താണ്? മൈക്രോവേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്? ചൂടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചൂടില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. സോ അവിടെ ടെപ്പിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, താങ്ക് യു, സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് റെസ്പോണ്ടഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ്. സോ ദി ക്ലൂ വേർഡ്സ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ മൈക്രോവേവ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലൂ വേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്തോ ചൂടില്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേവിക്കാത്തതാണ്, ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോൾഡ് എന്നുള്ളതാണ്. So therefore, cold is the answer. The hurricane annihilated the whole town to the point that nothing remained. Okay, nothing remained. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിഹിലേറ്റഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? That's right, Krishna, it is destroyed. Yes, Aparna, Rajalakshmi, Shishma. Destroyed, Sharmili, Jyotika, Dhanya, Sandra, Anjana. Okay, thank you for those responses. So here it means destroyed. So destroyed എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ്? There is a clue word that nothing remained. There are clue words which help us to understand the meaning of the unknown word. That nothing remained. ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് അതൊന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അനിഹിലേറ്റിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് മീനിങ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So these are all unseen words, but we can guess the meaning from the rest of the sentence. If you look at the rest of the sentence, you can understand the meaning of those words. The next is using suitable collocations instead of the words in bold. So for that we have to understand what is collocations. Collocations is something which we have learned in the first module. Collocation means certain words will go with certain words only. ഓക്കെ, സർട്ടൺ ചില വാക്കുകൾ ചില വാക്കുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ മെയ്ഡ് ഫുഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഓർ ഐ മെയ്ഡ് സം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഐ മെയ്ഡ് സം ദോശാസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. പക്ഷേ കുളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഐ മെയ്ഡ് എ ബാത്ത് എന്ന് പറയില്ല. അവിടെ മേക്കിന് പകരം വേറൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഏതാണ് ആ വാക്ക്? മേക്ക് എ ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റോങ്. മേക്ക് എ ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റോങ്. ദറ്റ് ഈസ് എ റോങ് യൂസേജ്. അപ്പോൾ ആ മേക്ക് എ ബാത്ത് എന്നുള്ള യൂസേജാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. മേക്ക് എ ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോങ് യൂസേജാണ്. അപ്പോൾ കുളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അയാൾ കുളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മേക്കിന് പകരം വേറൊരു വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. യെസ് ശ്രീഷ്മ, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. ടേക്ക് എ ബാത്ത് എന്നാണ് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹി ടുക്ക് എ ബാത്ത് എന്ന്. മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഐശ്വര്യ, ടുക്ക് എ ബാത്ത്. ദ സിറ്റി വാസ് ഫ്ലഡഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് തിക്ക് റെയിൻ. അപ്പോൾ തിക്ക് റെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. റെയിനിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ തിക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല. തിക്ക് റോപ്പ് എന്ന് പറയും, തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയും, ഓക്കെ, എ തിക്ക് ടേബിൾ എന്ന് പറയും, എ തിക്ക് പീസ് ഓഫ് കേക്ക് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ റെയിനിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ തിക്ക് എന്ന് പറയില്ല. ശക്തമായ മഴ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആ വാക്ക്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് കൃഷ്ണ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവി. ഹെവി എന്ന വാക്കാണ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് യൂസേജ് ഓഫ് certain words with certain words is called collocation. Yes, thank you for the response. Shrishma and Ardra, Mandana. Okay, so the next is synonyms and antonyms. Synonyms are words with the same meaning. Antonyms are words with different meaning. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ ആന്റണിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ്. രോഹൻ ഈസ് ആൻ ഇന്റലിജന്റ് ബോയ്. അപ്പോൾ ഇന്റലിജന്റിന്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന പര്യായ പദം, ഇന്റലിജന്റിന്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ഓഫ് ദി വേർഡ്സ്. യെസ് കൃഷ്ണ, ബ്രില്യൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രില്യൻറ്റ് പറയാം, എക്സലൻറ്റ് പറയാം, യെസ്. ക്ലവർ പറയാം, യെസ് ഐശ്വര്യ. There are so many, yes, Shrishma. You can say smart, okay, right, അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. Okay, thank you for those responses. Jilisha, Shrishma, Krishna, Shrishma. Okay, so next question is antony. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസി ടു റീഡ്. യെസ്, ഈസി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എറർ കറക്ഷൻ. എറർ കറക്ഷനാണ് അടുത്തത്. എറർ കറക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എറേഴ്സിനെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു കറക്റ്റ് ദോസ് ആൻഡ് യൂസ് ദ പ്രോപ്പർ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, എ ആൻഡ് എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രിപ്പൊസിഷൻ്റെ യൂസേജ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള യൂസേജസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ umbrella. An umbrella is correct. Yes. Yet I went to the shop. Yet I went to the shop, although I had promised. കൊടയില്ലായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയി. അവിടെ ഓൾഡോയ്ക്ക് പകരം എന്ത് വരണം? കൊടയില്ലാഞ്ഞിട്ടും പോയതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ, അതൊരു കാരണമായിട്ട് പറയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഓൾഡോ പറ്റില്ല. ഓൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടും എന്നാണ്. Begins with B. That's right, Sharmili. I went to the shop because I had promised to buy a toy before a chocolate. അവിടെ ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കൺജങ്ഷൻ അല്ല വേണ്ടത്, വേറൊരു കൺജങ്ഷനാണ് വേണ്ടത്. ടോയും ചോക്ലേറ്റും. And a chocolate for my little child. That is right. It is only when I reached the shop. Okay, so thank you for the responses. It is only when I reached the shop that I realized that I had only more coins with me. ഷോപ്പിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കോയിൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായത്. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Yes. Okay. A few എന്ന് വെക്കാം. A few or some coins. That is right. ഒന്നുകിൽ a few എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ some coins എന്ന് എഴുതാം. Okay. I had a few coins with me, അല്ലെങ്കിൽ some coins. ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Thank you for those responses. Bhagyalakshmi, Ardra, Nandana, Rajlakshmi, Srilakshmi, Sandra, Srishma, Krishna. Okay, thank you. So this is how we correct the grammatical error. So if you do this correctly, you will get 4 marks. ചെറിയ questions ആണ്. Part B മുഴുവൻ grammar type questions എല്ലാം, they are all short questions with short marks. But when they add up, they will add up to a big quantity. The next one is filling up using words given in brackets. That is, there will be a choice of 2 words which are given in brackets. You have to use the correct word. അതായത് 2 പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിലുള്ള വാക്കുകളായി. ഇതിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയസും ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്, ഓക്കെ, നാമപദമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണ പദമാണ്, അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. അപ്പം അതിൽ ഈ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത്, നാമപദത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും? നാമപദത്തിന് മുമ്പേ വീണ്ടും നാമപദം വരില്ല. നൗണിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? Noun വീണ്ടും വരില്ല. So it will be an adjective. So yes, thank you. So as you can see, many have typed in the chat box. Industrious boy. Industrious എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണമാണ്. That is called an adjective in English. So the adjective is used to describe the boy. Industrious means hardworking. Industrious means hardworking. He loves reading books. The book he has with dash now. The book he has with he ആണോ him ആണോ? He has with him. Him now is the Immortals of Meluha by Amish. പിന്നെ ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡാഷ് ഇസ് ക്വയറ്റ് എന്നാണ്. ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ, വിത്ത് എ ബോയ് യു യൂസ് ഹി, വിത്ത് എ ഗേൾ യു യൂസ് ഷീ, വിത്ത് എ തിങ് ലൈക്ക് എ ബുക്ക് വി യൂസ് ഇറ്റ്. Thank you. Thank you for those responses. It is quite interesting. Efficient എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. ആൻഡ് ഡാഷ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്, കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ്. Yes, thank you for those responses. It is informative. Informative is something which you talk about a class, a book, etc. Compassionate is an adjective which we use with people. ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കമ്പാഷനേറ്റ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ഇൻഫോർമേറ്റീവുമാണ്. ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്സും നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തതാണ്. കുറേ നമ്മൾ കുറേ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ആമിർ ഖാൻ്റെയും കേക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Next is a picture description. That is, you see a picture, you have to describe it in a paragraph. 60 words എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 60 words എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can write it in about 1 paragraph. Okay, ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. So if you see the picture, you can see many things. It is a 5 marks question. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിരുന്നു, ഒരു റൂമിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു, അതുപോലത്തെ ഒരു പിക്ചറാണ്. ബട്ട് ഹിയർ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ട പിക്ചറിലൊന്നും ആളുകളില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഹാവ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഇൻ ദ പിക്ചർ. സോ യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ പിക്ചർ? ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ വിൻഡോ ഇസ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ബൈ കർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പിക്ചറിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോലെ പറയാം. ബട്ട് ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ പിക്ചർ? അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. Can you describe what is happening in the picture? You can switch on the microphone and speak if you are unable to type.
You're welcome to. Yes, children are in the kitchen with the mother. They are helping, and okay, that is a good description. Then what is happening? The mother is washing the clean. She is cleaning the plates, and you can see that water from the sink is flowing out of the sink. Okay, the water is overflowing from the sink. That is right. Yes, Rishma. Yes, Trishna. The lady is cleaning the plates. Okay, so you can see write such sentence. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ബോയ് ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ടേക്ക് സംതിങ് ഫ്രം ദ ഷെൽഫ്. He is stepping on a stool and the stool is about to fall. The stool is about to fall. Okay, so or you can say that the boy is about to fall from the stool. Okay, there is a girl who is standing beside the boy on the stool, and she is asking him to fetch something from the shelf. So such things can be written as sentences, and when you write a few sentences, it will become a paragraph which describes the picture. So the picture should be clearly described in a paragraph. So that is the next question. It is a 5 marks question. Next is error correction. Here the errors are related to not content words but the connecting words. So the words in between, all the highlighted words will be errors. അപ്പോൾ നമുക്ക് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എറേഴ്സ് നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള മുഴുവൻ എറേഴ്സും ടെൻസ് എറേഴ്സ് ആണ്. ഓൾ ദീസ് എറേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ടെൻസ് എറേഴ്സ്. അതായത് പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ടെൻസിൻ്റെ എറേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും. So, for example, agriculture have our primary principal source of income. അവിടെ ഹാവ് അല്ല വേണ്ടത്, വേറൊരു വേർബാണ് വേണ്ടത്. യെസ്, സോ യു ക്യാൻ ഐദർ യൂസ് ഹാഡ് ബീൻ ഓർ വാസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം, ഓർ ഈസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഹാഡ് ബീൻ യൂസ് ചെയ്യാം, വാസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ഏൻഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ടിൽ റീസെൻ്റ്ലി. അടുത്ത കാലം വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, used എന്നാണ്. That is right, Sia, Sharmili, Jyotika. So farmers used ancient and outdated methods for agriculture till recently. At present എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ക്ലൂ ആയി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലൂ. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സച്ച് ക്ലൂസ് ഇൻ എവറി സെന്റൻസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് us to understand what words we should use. At present they was used എന്ന് യൂസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. At present they ഇപ്പൊ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ദേ പ്രസന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? വെരി ഗുഡ് ശ്രീഷ്മ. യൂസ് എന്ന് പറയാം. വേറൊന്നും കൂടി പറയാം, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം. They are using എന്നും പറയാം. So use at present they use new and advanced methods, അല്ലെങ്കിൽ at present they are using new and advanced methods dash through scientific research, developing through scientific research വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്നർത്ഥത്തിൽ. അവിടെ ഡെവലപ്പിംഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. So we have to use developed using scientific research. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി.
പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് and increases productivity considerably. So we have 5 marks which we get from these 5 corrections that we do. So these are all tense corrections in this section. The next one is a set of 3 notices. നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. That is one, there are 2 things which we have to write. That is, where do you see these notices? Seen at എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ദീസ് നോട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. വേർ ഇസ് ദിസ് സീൻ, എവിടെയാണത് കാണുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ മീനിങ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ദാറ്റ് ഈസ് യു മസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സ്വിച്ച് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നൊരു നോട്ടീസ് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ വെദർ യു ആർ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് without errors, that is what is checked in these questions. So if you write these 3 notices correctly, you will get 3 marks. So this is the last set of questions in the language section, that is part B. Part C is next. Part C is related to composition or writing. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ മോഡ്യൂളിലും ഒരു റൈറ്റിംഗ് എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പാർട്ട് സിയിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക. So part C is based on all the writing exercises that we have done in all the 4 modules. So here we have a topic for group discussion. So the topic will be given. We have to write 2 points in agreement and 2 points in disagreement with the topic. അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിന് ഫോറും അഗൻസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റ് വരുമ്പോൾ there will be both for and against the topic. രണ്ടും ഉണ്ടാവും. രണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം. അതായത് ആ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 പോയിന്റ്സ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ അതായത് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് 2 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയാം. അതെങ്ങനെ പറയും? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആസ് സെൻറ്റൻസസ്. സോ in agreement with the topic എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം. Okay, this is how we write. We write in agreement with the topic എന്ന് പറഞ്ഞ് 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം. against the topic, okay, അല്ലെങ്കിൽ in for the topic എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ in agreement with the topic എന്ന് എഴുതാം. against the topic എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം. Okay, so after in agreement with the topic, you can write in disagreement with the topic. In disagreement with the topic, you write 2 sentences. So let us look at what the topic is. Here, uniforms are necessary for college students. So you can say in support of this, it is helpful to avoid discrimination between students. That is the benefit of uniform. Second benefit is that they are easily identified as students. When they are in a uniform, you understand that they are students. So this is the advantage. And you have to write something against the uniforms also. One is that some students may not be able to afford the pricing cost of uniforms. That is one reason for against uniform, you can say. Second is it interferes with the right of the individual to wear the clothes that they desire. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോറോ എഗൻസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. So some reasons can be given. So that also should be written as full sentences. So for each point that you write, you get 1 mark. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 points in agreement and you have 2 points in disagreement. So there are 4 points you write. So for these 4 points, you get 1 mark each. So you get a total of 4 marks for this question. അതായത് എഗ്രിമെന്റിൽ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, ഡിസഗ്രിമെന്റിലും 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ 2 പോയിന്റിനും കൂടി ഓരോ മാർക്ക് വെച്ച് 4 മാർക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay, this is
related to self-introduction. So we have to be careful with this question because many students make a lot of errors. Self-introduction ആണ് question. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലല്ല ഇതിൽ പറയുന്നത്. We have to introduce the person whose details have been given in the question paper. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരാളുടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗൗരവ് ശർമ്മ, ബാംഗ്ലൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദം ആസ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇമാജിനിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആണ്. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഹിയർ. ഇമാജിൻ യു ആർ ഗൗരവ് and you are going for the interview. Okay, so we have to imagine that we are that person and then introduce ourselves, and you have to write it as a paragraph. For example, in the first sentence matram njan parayam, you can use some salutation. Good morning everyone, hello everyone എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് പറയാം. എന്നിട്ട് my name is Gaurav Sharma അല്ലെങ്കിൽ I am Gaurav Sharma എന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So this can be the first sentence that you write. Like that, you have to make the other points in this description into full sentences and write the paragraph. ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെക്കുറിച്ചും അല്ല എഴുതേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ആളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. So this is the question on self-introduction. This also has got 5 marks. The next is writing a cover letter. So this is about job application. That is the next question. Job application കുറിച്ചിട്ടുള്ള question ആണ് അടുത്തത്. Prepare a cover letter. Cover letter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can you write a letter along with when you apply for a job. You prepare a job application. There are 2 parts to a job application. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. യെസ് രാജലക്ഷ്മി, ഇറ്റ് ഈസ് ബയോഡാറ്റ ഓർ കരിക്കുലം വൈറ്റ്. പല പേരുകളുണ്ട്. റെസ്യൂമേ എന്നാണ് ചിലർ പറയാം. അതെല്ലാം പല ലാംഗ്വേജിലുള്ള പല. ബയോഡാറ്റ ഇംഗ്ലീഷാണ്, റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇപ്പം എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കരിക്കുലം വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബയോഡാറ്റ, റെസ്യൂമേ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം വൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ദേ ആർ ഓൾ ദി സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നൊന്ന് ഈ കവറിങ് ലെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്യൂമേ ആണ്, രണ്ട് കവറിങ് ലെറ്റർ. കവറിങ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. സോ വാട്ട് യു റൈറ്റ് ഇൻ ദ കവർ ലെറ്റർ? കവർ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടത്, എന്താണ് അതിൽ നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊരു ലെറ്ററാണ് കവർ ലെറ്റർ. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് ഈ ബയോഡാറ്റയുടെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സാമിന് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബോത്ത് ദ റെസ്യൂമേ ആൻഡ് ദ കവർ ലെറ്റർ. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ they have asked us to write only the cover letter. So it keeps changing from exam to exam. ഒരു എക്സാമിന് കവർ ലെറ്റർ ചോദിച്ചാൽ വേറെ എക്സാമിന് റെസ്യൂമേ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. So it is not predictable. We don't know whether we will be asked to write a resume or cover letter. The point is we have to learn both. രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ചില വർഷങ്ങളിൽ റെസ്യൂമേ ആണ് ചോദിക്കാറ്, ചില വർഷങ്ങളിൽ കവർ ലെറ്റർ ആണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കവർ ലെറ്ററും റെസ്യൂമേ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ കവർ ലെറ്റർ, പ്രിപ്പയർ എ കവർ ലെറ്റർ ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ടു. ഡേറ്റ് എഴുതണം, മുകളിൽ ഫ്രം ടു എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആ ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും ടെക്സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ 5 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ കവർ ലെറ്ററിന് പകരം റെസ്യൂമേ ആണെങ്കിൽ റെസ്യൂമേക്കും സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്, പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് റെസ്യൂമേ ചെയ്തത്. അതും ടെക്സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ കവർ ലെറ്റർ ഓർ എ റെസ്യൂമേ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് വരില്ല, കാരണം 5 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. So but we have to prepare both because we are not sure what kind of question may be coming for the exam. So that also has 5 marks.
Next is completing the dialogue. Here you can see that there are some parts of the dialogue between two people are missing. There are blanks. So that can be filled up using certain language functions. Okay, language functions which we learn in different modules, like making, requesting, okay, accepting request. So requesting has got two aspects: accepting a request and denying request. So these things which we have learned, according to the situation, we can write sentences which will complete the dialogue. For example, hi Radha എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത്. റിക്വസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ന്യൂ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. സോ ഹൗ ഡു യു ബിഗിൻ എ റിക്വസ്റ്റ്? How do you make a request? Request can be done in many ways. You can say, will you please, can you, yes, would you mind helping? Very good, Rajlakshmi. Can you help me to operate this new washing machine? That is right. So that sentence is now complete. So you take up each one like that. ഓരോന്നും അതുപോലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സജഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പൊ ഡിനൈസ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നോ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ, നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ എം സോറി, ഐ എം ബിസി, ഐ എം സോറി, ഐ കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം. ഇപ്പൊ ഡിനൈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും വെറുതെ നോ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല. We have to write it in a very polite manner. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഗോട്ട് 5 marks. Next is paragraph writing. There are 2 topics which are given. You just have to write on any one of the topic. അപ്പോൾ ഇത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. Whether we are able to write paragraphs. So whether we are able to begin, whether we are able to give. അപ്പോൾ അതിൽ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. Then there should be a topic sentence which begins the paragraph. Then you should not directly jump into the thing. There should be an introduction, there should be a main body for the paragraph, and there should be finally a conclusion. So these are the 5 things which we have to observe when we write a paragraph. Always give a title for the paragraph. Then there should be a topic sentence, main body, introduction, main body, and conclusion. So all these things if you have, then you can write an easy paragraph. But before you start writing the paragraph, draw a words. അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗിനിങ് പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും റീവേർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് ആണ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എഴുതണം. അപ്പോൾ വേർഡ്സ് ആണ്, പിന്നെ ടൈറ്റിൽ, പിന്നെ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദി ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, വേർഡ്സിന് ആദ്യം വരണം, എന്നിട്ട് ടൈറ്റിൽ, ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, മെയിൻ ബോഡി, കൺക്ലൂഷൻ. വേർഡ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ഒരു സൂര്യനെ വരച്ച് സെൻട്രലിൽ ആ ടോപ്പിക് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഈ റേസ് ഓഫ് ദ സൺ ആയിട്ട് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എഴുതിയിടും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ്. സോ when you write all these things, the examiner will understand that this person knows the basics of paragraph writing. Okay, next is we will quickly conclude after 2-3 question ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻ. അതും വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആസ്കിങ് ഡയറക്ഷൻസ്, ആസ്കിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ഡയറക്ഷൻസ്. ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് asking and giving directions. For example, here he is asking direction to go to the railway station. So you say that you go further for 100 meters, turn left, go straight, then you see a big building, take a right turn. On the left side you will see the railway station. Like that you have to, there should be a conversation, ഒരു സംഭാഷണമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എ മിനിമം ഓഫ് 6 എക്സ്ചേഞ്ചസ്. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു 6 എക്സ്ചേഞ്ച്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതിനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്.
കോൺവെർസേഷനിലുള്ളതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയാ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 6 തവണയെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദിസ് സ്ലൈഡ്. സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു യൂസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്ലൈഡ്. നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ ഒരു 3 സ്ലൈഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ ദിസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ 6 marks question. ഈച്ച് സ്ലൈഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 marks ഈച്ച്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിനുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളത് വായിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡിൽ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നോക്കാം. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ലൈഡായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് കൊടുക്കാം, ഒരു താങ്ക് യു സ്ലൈഡും കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ 3 മെയിൻ സ്ലൈഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഒരു 5 or 6 സ്ലൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഈ പാരഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് വരുന്ന 3 സ്ലൈഡ്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് വിൽ ഹാവ്, അതിനാണ് നമുക്ക് 2 മാർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡിനും കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സ്ലൈഡ്, താങ്ക് യു ഒരു സ്ലൈഡ്, പിന്നെ ഇടയിൽ ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങ് കുത്തി കയറ്റി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ. ഈ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മെമ്മോ, പ്രിപ്പയറിങ് എ മെമ്മോ എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി മച്ച് മോർ ഈസിയർ ദാൻ പ്രിപ്പയറിങ് എ സ്ലൈഡ്. ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ മെമ്മോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ റിട്ടൺ വിത്തിൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ ദാൻ റൈറ്റിംഗ് എ ഫോർമൽ ലെറ്റർ. നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം അതുപോലെയാണ്, പക്ഷേ അതിനേക്കാളും സിമ്പിളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ സിംപ്ലർ ദാൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ formal letter. How to do that and some more other aspects which we have left which has not been discussed so far from the text. We will take up all these things in the next class. The next class will be held on 6th May. That is the day after tomorrow. Tomorrow I have another class. So tomorrow we won't be having class. That is, you won't have English class tomorrow. The next English class would be held on 6th May. That is Thursday, day after tomorrow, mostly from the same time. I'll leave the link tomorrow. So, any questions? Is it clear? The question paper ആണ് അത്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ questions. That brings us to the end of the question paper. Is it clear? Is it okay? Okay. So, thank you. So, with that, we conclude today's session. Thank you for joining. Have a wonderful day. So we meet again day after tomorrow. Goodbye. Thank you, sir. Thank you. Thank you.